Ta hanyar amfani da waɗannan website guda uku, za ku iya samun daga $3 zuwa $10 100% for free. Ba buƙatar investment, kawai dai abin da kake buƙata ka bi wannan bidiyon step by step har zuwa ƙarshe. Domin kuwa ta ukun da zan faɗi a ƙarshe, ni karan kaina na yi confirming cewa wannan website it is paying for free. Ku duba irin yadda waɗannan mutanen suke nuna cewa sun yi withdrawal for free a cikin waɗannan website, saboda ku biyo mu step by step domin ku ma ku amfana. Don haka idan wannan shine farkon zuwan ka a wannan channel ta HIKIMA FASAHA TV, kada ka manta da yin ƙasa ka danna mana alamar subscribing, liking da kuma sharing. Website ta farko a cikin wannan jerin Holochain za ka iya yin register ta hanyar saka email, kai creating na password, kai confirming ka danna akan register. Za ta kawo maka wannan page wanda za ta baka free miner wadda za ta rika mining na wannan holo coin din, wanda daga baya za ka iya canza shi ya koma zuwa dala wanda za ka iya withdrawal for free. A ƙasa kuma za ka ga wasu tax na wanda za ka iya suka samu coins for free. So duka ka je ka yi wannan za ka samu coins wanda duka coins din su guda 100 yana matsayin dala ɗaya. Ma'ana idan ka samu coins guda 500 to kana da dala 5 a cikin wannan ainihin website. To idan ka koma akan dashboard ka danna akan ainihin hot and USDT, so kai tsaye zaka ga cewa zaka iya converting din shi gashi nan daga ainihin coins din su zuwa dala. su idan ka tara shi ta hanyar wannan pre-mining din zaka samu wannan coins din. Sannan zaka yi inviting na mutane wanda shi ma zai baka daman ka samu wannan coins din wanda zaka iya canza shi zuwa dala kai tsaye kai withdraw. Da haka zai ka zo ka danna akan invite, kana dannawa za ka ga link naka sai kai copy kai sharing. Wannan ma wata bisa ce take ba da kuɗi for free. So yanda za ka yi shine za ka zo wajen register, za ka zaɓi country da kake, sa'annan sai ka zo ka saka number waya, daga nan ka saka ainihin username, sai ka yi setting na password. Kana kammala setting na password sai ka danna akan register, za ka registration successfully. So bayan ka register successfully yanda take aiki shine idan ka zo ka danna akan activity za ka ga hanyoyin da za ka iya samun kuɗi da wannan website kenan. Na farko akwai daily check-in wanda a kullum za su baka dala for free. Na biyu akwai live stream, ma'ana akwai lokacin da suke tafiya live stream wanda a lokacin idan ka kalli live stream daga akalla na minti 30, so za ka iya samun akalla daga dala 1 zuwa dala 3 ko makamancin haka za ka iya samu. Na uku shine ta hanyar inviting, idan ka zo ka danna akan invite kai copy na link naka, shi ma za ka iya sharing ta inda za ka iya samun ainihin daloli for free ta hanyar inviting na mutane. So yanda ake kallon live stream shine idan ka koma a home page za ka inda aka rubuta live, so kana zuwa akan wannan live stream din za ka danna shi, kana danna shi zai buɗe maka, za ka ga gashi nan ana yin live, za ka ga mutane gasu nan suna live. So za ka kalli wannan live din zuwa akalla minti 30, so za ka samu red envelope wanda kai tsaye za ka samu dola kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoton. So kai tsaye da wannan website ita kuma take yin aiki kenan. Website ta ƙarshe wadda kuma take biya 100% for free ita ce wannan. So kana danna link ɗinta zai kawo ka zuwa wannan page. Kana danna akan wannan register ɗin zai kawo maka page da zaka register, zaka yi da email, zaka yi continue with Google. So kai tsaye kana register za su baka $33 for free. Wannan $33 for free ɗin za su riƙa yi maka mining ne. So duka abin da ka samu ta hanyar wannan mining da zarar ya kai dala 1 zaka iya cirewa. So saboda haka za ku yi amfani da ita domin samun kuɗi for free. Idan kuka duba wannan mutane ne waɗanda suka yi ta withdraw a cikin wannan website, kuma wannan 100% tana biya a yanzu haka mutum zai yi amfani da ita domin samun kuɗi for free. So idan kana so kai boosting na kuɗaɗen ka shine kai inviting na friends. A duk lokacin da ka gayyaci wani ya register da link naka, so za su baka $12 akan mining balance naka wanda zai ƙara mining naka gudu, wanda kai tsaye za ka iya samun dala wanda za ka iya withdraw. So kuɗin kai na kai dala 1 kai tsaye abin da za ka yi shine sai ka zo a can sama ka danna akan wannan ɗigaggan, zai kawo maka wannan sai ka danna akan phone withdrawal. So kai zai buɗe maka wannan page ka zaɓi TRX ka yi amfani da shi, sai ka yi withdrawal ta Tron, za ka yi amfani da irin su Bybit ko Trust Wallet. Idan ma baka da su za ka iya tambayan wanda yake da shi ya baka ka yi withdrawal. So duka link ɗin waɗannan website yana a description na wannan bidiyon, za ku iya samun shi. Kada ku manta da mana subscribing, liking da kuma sharing.